everyone. So today in this reading lesson, the topic will be emotions and feelings. Ada අපි reading lesson එකේ focus කරන්න යන මාතෘකාව තමයි හැඟීම් සහ අපිට දැනෙන විදි නැත්නම් දැනෙන්නේ අපි සතුටක්ද අසතුටක්ද තරහක්ද right? All right. Practice question 1. How do you feel? කොහොමද දැනෙන්නේ? Read the following dialogues and fill in the blanks. ඉතින් කියවලා අපි blanks ටික fill කරන්න ඕනේ. Spiders මකුලුවා. Terrified. Ooh, බය වෙලා. Afraid by it. Terrified means you're shocked and kind of scared, right? Dad, are you afraid of anything? මොනාට හරි ඔය බයද තාත්තා? Well, nothing really. නෑ. එහෙම කිසිම දෙයක් නෑ. That's not true. ඒක ඇත්ත නෙවෙයි. You're scared of spiders. ඔයා spiders ලට බයයි නේද? Afraid, scared, බය වගේ, scared වගේ නෑ. I'm terrified. මට ඒගොල්ලෝ ඒ කියන්නේ terrified means scared එකටත් වඩා එහා ගිය එකක්. Right? So it has to be I'm terrified. හරි? Next one. Nervous, නිකම් confident මදි ගතියක්, right? Study පාඩම් කරනවා calm කියන්නේ හරිම තැම්පත් සංසුන්, right? Hey, are you okay, Tom? You don't look well. I feel nervous. මම ටිකක් nervous වෙලා ඉන්නේ මගේ exam එක ගැන. What exam? Math test එක ගැන. You should relax. ටිකක් relax වෙලා calm ඉන්න බලන්න. Try to stay calm. Calm නෙවෙයි. We don't say calm. We say calm. Right? Well then, can you help me study? පොඩ්ඩක් මට උදව් කරන්න පුළුවන්ද පාඩම් කරන්න? Bored. කම්මැලි. Surprised. පුදුමුණා. Watch. බලනවා. I'm so bored. මට හරිම කම්මැලි. So bored. There's nothing to do. කරන්න කිසිම දෙයක් නැහැ. I'm surprised. Why don't you watch TV, huh? I'm surprised. මට පුදුමයි. ඔය එහෙම කිව්වහම. Why don't you watch TV? TV ටිකක් බැලුවොත් නරකද, huh? පුතා කියනවා. I hear there's a great movie on Netflix called Planet of the Grapes. Let's watch it. Netflix වල ෂෝක් එකක් තියෙනවා. ඒකේ නම තමයි Planet of the Grapes. අපි ඒ දෙක බලමු. Grapes thing, I think it should be Planet of the Apes, okay? But this is just a conversation. Planet of the Grapes. එහෙම වෙන්නත් පුළුවන්. හැබැයි movie එකක් තියෙන ඇත්තටම Planet of the Apes කියලා, right? Read this radio program, interviews about emotions, and answer the following questions. Right, so next one. Read this radio program, interviews about emotions, and answer the following questions. How did these people feel? කොහොමද මේ මිනිස්සුන්ට දැනුනේ? Steve, Tom, and Amanda. Okay, so we have Steve, we have Tom, and then we have Amanda. කොහොමද ඒගොල්ලන්ට එක එක විදි දැනුනේ මොනවද ඒගොල්ලන්ට? Right? Let's see. Hi, welcome to Straight Talk. I'm Jan Summers. Our program today is about feelings and emotions. I'm asking people in the studio to tell us some of their stories. Who can we start with? Hello, what's your name? Hi, my name's Steve. Steve, can you tell us about a time when you were embarrassed? Yes, it was my first day at my new school. I saw this really pretty girl. I thought, she's very nice. She's probably in my class. Well, I asked her for her phone number and everyone laughed. Later, I found out why. She wasn't in my class and she was my teacher's daughter. I was so embarrassed. Okay? So, Straight Talk කියලා talk show එකක්, radio program එකක්. ඒක host කරන්නේ Jan Summers. ඉතින් යා කියනවා අද අපි program එකේ කතා කරන්න යන්නේ හැඟීම් දැනීම් ගැන. ඉතින් එයා අද අහනවලු ස්ටුඩියෝ එකේ ඉන්න අයගෙන් ඒගොල්ලොන්ගේ ඇත්ත කතා මොනවද? ඉතින් යා කියනවා hello අපි ඔයගෙන් පටන් ගමු. ඉතින් යා කියනවා මගේ නම ස්ටීව්.
ඊට පස්සේ කියනවා ඔයාට කියන්න පුළුවන්ද ඔයා embarrass වෙච්ච moment එකක්. embarrass කියන්නේ ලැජ්ජාවට පත් වුණ අවස්ථාවක්. ඉතින් එයා කියනවා ඔව් මට මතකයි මම මගේ අලුත් ඉස්කෝලේට ගිය දවස. ස්ටීව් කියනවා ලස්සන ගර්ල් කෙනෙක් හිටියා මං හිතුවා ඉතින් ආයා මගේ පන්තිය වෙන්නේ නැති කියලා මම ෆෝන් නම්බර් එක ඉල්ලුවා. ඉල්ලුවාම හැමෝම hina වුණා. බලනකොට මොකද්ද රීසන් එක? එයා මගේ පන්තියේ නෙවෙයි හිටියේ එයා මගේ ක්ලාස් ටීචර්ගේ දුව. Right? So ඒක තමයි මට වෙච්ච ලැජ්ජාශීලීම මොහොත. So how did Steve feel? Embarrassed. Okay? Right, so he felt really embarrassed. Next one. I think කතාව යනවා. So what happened? We went on a date and she's still my girlfriend. ඉතින් පස්සේ මොකද උනේ? එයා මගේ girlfriend උනා තාමත් මගේ girlfriend. ඊට පස්සේ Steve කියනවා Can anybody else tell us about how they felt? ඉතින් වෙන කාට හරි කියන්න පුළුවන්ද ඒගොල්ලෝගේ feeling එකක් ගැන? Tom ටක් ගාලා පැනලා කියනවා I can. What's your name? My name's Tom. 2 years ago, I weighed 110 kilos. Then I decided to enter the London Marathon. I ran every day and ate lots of fruit and vegetables. In 1 year, I lost 40 kilos. This year, I ran in the London Marathon. It was hard, but I finished it in 4 hours. I was very tired. In fact, I was exhausted. After I finished the marathon, I was very proud of my exhausted self, but proud. That's amazing. You should be proud of yourself. Can anybody remember a time when they were really frightened? ඉතින් ස්ටීව් කියනවා තව කාට හරි කියන්න පුළුවන් ද වෙනස් සිටුේෂන් එකක් ටොම් කියනවා එයාට පුළුවන් කියලා. ඉතින් එයා කියනවා ඉස්සර එයා කිලෝ 110යිලු. ඉතින් එයාට දුවන්න ඕනලාලු ලන්ඩන් මැරතන් එකට. ඉතින් එයා හැමදාම හොඳට හෙල්දිව කාලා දුවන්න පටන් ගෙන පළතුරු එළවලු කාලා අවුරුද්දක් ඇතුළත කිලෝ 40ක් වැස්සුවලු. ඊට පස්සේ මේ අවුරුද්දේ ලන්ඩන් මැරතන් එකට දිව්වලු. ඉවර කරන්න පැය 4ක් ගියා. එයාට හරි මහන්සි. එයාට tired, ගොඩක් tired, exhausted. හැබැයි එයාට මැරතන් එක ඉවර වුණාම එයා හරිම proud, right? එයාගේ exhausted මහන්සි වෙච්ච ගැන එයාට proud මොකද එයා ඒ දේ ලබාගත්ත හින්දා, right? So I would say Tom feels proud. එයා හරි සතුටින් ඉන්නේ, proud. Proud means not සතුටු. Proud means ආඩම්බරයි. එයාට එයා ගැන ආඩම්බරයි. ඊට පස්සේ ස්ටීව් අහනවා කාට හරි කියන්න පුළුවන් ද ඒගොල්ලන්ට බය හිතිච්ච වෙලාවක්. So Jen අහනවා, right? Amanda කියනවා I can. Yes, what's your name? My name's Amanda. I was very frightened once. Our house is near a river. Well, one day I was walking near the river with my dog when I saw a head of a child under the water. I thought it was a dead body. I was very scared, so I didn't go near. I called the police and they came immediately. When the police looked, they saw a doll in the water. But I was really scared for a while. Yes, I can see why. Okay, now I'd like to know, can anyone tell us about a time they felt guilty? Okay, what about jealous? Can anybody think? And they go on, right? ඉතින් Amanda කියනවා ඔව් මට කියන්න පුළුවන් මම බය වෙච්ච වෙලාවක් මගේ ගෙදර තිබ්බේ ගඟක් ගාව. ඉතින් මම දවසක් ඇවිදගෙන යනකොට බල්ලත් එක්ක ගඟ අයින දිගේ මම ඔලුවක් දැක්කා. මං හිතේ ළමෙක් මැරිලා ඉන්නවයි කියලා. මං බලුවේ නෑ හරියට. ටක් ගාලා පොලිසියට කතා කරාම පොලිසිය ඒ වෙලාවෙම ආවා. ආවම තමයි දැක්කේ ඒක බෝනික්ෙක්ගේ බෝනික්ේ තමයි හිටියේ බෝනික්ෙක්ගේ ඔලුව දැක්කේ. හැබැයි එයා කියනවා එයා කාලයක් යනකම් ඒකට බය වුණා කියලා. Right? So she was frightened. Okay? Okay. So Amanda was frightened. Right. Moving on to the next question. Choose the correct answer. හරි උත්තරේ select කරගන්න. The topic of the radio program was not historical events, not about special, but about personal. තමන්ට හැඟෙන දැනෙන දේ. Steve thought the girl was laughing at him in his class to embarrass. Steve හිතුවේ ඒ girl එයාගේ පන්තියේ කියලා. Tom finished the marathon in 4 hours. පැය 4කින් තමයි ආ එක
ඉවර කරේ. After the marathon, Tom wasn't exhausted. එයාට මහන්සි හිතුන්නේ එයාට මොකක්ද හිතුනේ? Proud, සතුටුනා. The police found a doll in the river. Body එකක් නෙවෙයි, බෝනික්ෙක් තමයි වතුරේ හිටියේ. Answer these questions about the interviews. Who was the girl at school? ඉස්කෝලේ හිටපු girl කවුද? She was the teacher's daughter. එයාගේ teacherගේ නමය. දුව. How many kilos did Tom weigh? How many kilos does he weigh now? How many kilos did he weigh before? 110 kilos. How many does he weigh now? So how many kilos does he weigh now? 110 minus 40. So now he weighs 70 kilos. Because he has lost 40 kilos, right? What was Amanda doing when the police arrived? What was Amanda doing? It's a very specific question. So probably she was walking, she was walking near the river. And when she called the police, they came and she was near the river, right? So what was Amanda doing when the police arrived? Walking near the river. What two other feelings does the interviewer mention? අන්තිමට කියනවා feelings දෙකක් ගැන. Guilty, jealous. Jealous කියන්නේ ගොඩාක්ම අනිත් අය කෙරෙහි ඊර්ෂ්‍යාවක් තියෙන එක. Guilty කියන්නේ තමන් මොකක් හරි වැරද්දක් කරම තමන්ගේ හෘද සාක්ෂි කරන නෑ මේක වැරදි, මේක වැරදි, මේක වැරදි. මම කරපු වැඩේ වැරදි. So guilty and jealous. Okay? Right, so it should be guilty and jealous. Right? Okay, moving on. Read and choose the suitable feeling each person feels, right? Mary was a nasty, cheerful, gloomy person who started rumors about all kinds of people. දැන් ඕගොල්ලෝ තනියම select කරන්න ඕනේ word එක. මම මේ activity එකට උදව් කරන්නේ. I want you to do it on your own. Nasty, නරක, cheerful, හරි සතුටු හිතෙන. Gloomy, kind of person, right? Irritated, නිකන් හැමතිස්සෙම ඕන එකට කේන්ති යන සුළු. Eager, හරිම ඕනෑකමකින්. Upset, දුකෙන් වගේ. Delighted, සතුටෙන්. Homesick කියන්නේ ගෙදර නැතුව ඉන්නකොට අර එන feeling එක cross කියන්නේ තරහා. Envious, what do you mean by envious? නිකන් jealousy. අපි කියන්නේ කෙනෙක් කෙරෙහි ඊර්ෂ්‍යාව වගේ. Afraid by a grumpy අපි කියන්නේ grumpy face, right? Feel blue, furious, scary. Feel blue කියන්නේ කිසි දෙයක් තේරුම් ගන්න බෑ වගේ, right? Furious, කේන්ති, scary, භයානක, right? Alarm, පුදුමයට පත් වෙනවා, cross homesick මං කියලා දුන්නා. Ecstatic කියන්නේ overjoyed, right? සතුටටත් වඩා සතුටක්. Gloomy, හරිම පරළු වෙලා වගේ. Frightened, භයානකයි. Sorry, බයයි. Worried, නිකන් කරදර feeling එකක්. Miserable, අන්තිමයි. මගේ feeling එක අන්තිමයි, right? Cheerful, සතුටු. Depressed කියන්නේ අපිට යම්කිසි මානසික පීඩනයක් තියෙනකොට අපි depressed වෙනවා, right? Again, envious, eager. Upset, delighted, worried. Annoyed, කේන්ති ගිහිල්ලා. Depressed, grumpy, glad, සතුටු. So I want you to do it on your own. බලන්න. Mary was who started rumors about all kinds of people. මොකද්ද? හැමෝ ගැනම කතන්දර හදන කෙනෙක් කියා. What kind of person? Nasty. I'm to show you my new laptop. I love it. It's amazing. මට ඉන්න බෑ වාට මගේ laptop එක පෙන්නනකම්. What is the word? Mum was when she saw that my room was really untidy. අම්මා මොකද්ද feeling එක මගේ කාමරේ අස්කල නෑ කියලා දැක්කහම.
select it, right? Carl was in the morning. He doesn't like talking to anybody. Carl, කක් හරි තිබ්බ උදේ feeling එකක් කැමති නැහැ කා එක්කවත් කතා කරන්න. Rainy days make people feel වැසි සහිත දවස් people නිකන් මොකද්ද blue නිකන් කම්මැලි අන්ද මන්ද වගේ කරන්නේ. Right, it's a blue. මොකද කේන්ති furious වෙන්නේ නැහනේ බය වෙන්නේ නැහනේ, right? I have, since she moved out, I miss my friends and my old house. I have felt මොකද්ද? එයා මගේ ගෙදර ගිය දවසේ ඉඳන් මොකද මට මගේ යාළුවෝ පරණ ගෙදර මිස් වෙනවා හරියට. Erin felt when she split up with her boyfriend. Okay. Erinට මොකද හිතුනේ එයා එයාගේ boyfriend ගෙන් වෙන් වුණාම. I'm really about my exam results. My last one was so hard. Mama, mage results ගැන මොකද වෙන්නේ? අන්තිම එක හරිම අමාරුයි. Right? My friend is of my success. She always wants to be the best. My friend, mage යාළුවා මගේ දියුණුව ගැන එච්චර මොකද්ද තියෙන feeling එක එයාට හැමතිස්සෙම වෙන්න ඕනේ හොඳම කෙනා. Tom was absolutely with my birthday present. He smiled and thanked. Tom, මම දීපු තෑග්ගට මොන වගේ feeling එකක්ද එයා? හරි හිනා වෙලා thank you කිව්වා. Anne felt when she heard her brother shouting while she was studying. Anne මොකක්ද ආපු feeling එක එයා පාඩම් කරගෙන ඉන්නකොට එයාගේ brother කය ගහන්න පටන් ගත්තා. ඉතින් එතකොට Anneට මොකක්ද ආපු feeling එක? The little boy, because his dog has died. පොඩි ළමයාට මොකක්ද ආපු feeling එක බලලා නැති වෙච්ච නිසා. This morning my boss when I arrived late again. මේ අද උදේ මං ආයි පරක් වෙලා ආවහම boss ට ආපු feeling එක මොකක්ද? Dishonest people make me feel අවංක නැති මිනිස්සු දැක්කම මට එන්නේ මොන වගේ feeling එකක්ද? People in Paris are really with the terrorist attacks. ඉතින් Paris ඉන්න මිනිස්සු මේ terrorist attacks ගැන ඒ කියන්නේ මිනිස්සු මරණ එක right ත්‍රස්තවාදීන් එල්ල කරන ප්‍රහාර ගැන මොකද තියෙන feeling එක. She was to learn that she was soon to be a grandmother. Great news, right? එයා grandmother ආච්චි කෙනෙක් වෙන්න news එකත් එක්ක යාට ආපු feeling එක මොකක්ද? Erin felt after she lied to her friend, she is really sorry now, right? Erinට මොකක්ද ආපු feeling එක එයාගේ යාළුවට බොරු කිව්වට පස්සේ. Fiona is blank, old neighbor of mine. She can't stand children, right? ඉතින් Fiona මගේ පරණ neighbor යට පෙන්නන්න බෑ ළමයි. මොකක්ද එන feeling එක? දැන් ඔයගොල්ලෝ ඉවර ඇති mark කරලා අපි බලමු answers ටික, right? mark කරගන්න answers. ඔයගොල්ලෝ හරි එකද දාලා තියෙන්නේ කියලා. Nasty, eager, cross, grumpy, blue, homesick, gloomy, worried, envious, delighted, annoyed, depressed, irritated, sick, alarmed, ecstatic, miserable, bitter. Okay? Hurry. Let's move on to the next question. Practice question 2. Let's laugh together. Ekata hina vemu. While reading, fill in the blanks. So here we have 12 gaps. So practice question 2. Let's laugh together. Ekata hina vemu. Right? While reading, read and fill in the blanks. කියවන ගමන් gaps ටික අපි complete කරන්න ඕනේ. දැන් මෙතන gaps 12ක් තියෙනවා. Right? අපිට මේ වචන ටිකෙන් තමයි අපි select කරන්න ඕනේ. So let's have a look at it. Do you know any good jokes? If you do, then you might want to tell to blank. Let's see. So, do you know any jokes? If you do, then you might want to tell them to your. You might want to tell them. ඒ ටික jokes ටික කියන්න කැමති වෙයි to your classmates. ඔයාගේ පන්ති ඉන්න යාළුවන්ට on World Laughter Day. ලෝකේ hina වෙන දවසට. People first celebrated. World's මෙතන දාමු celebrated, right?
World Laughter's Day on මේවා නම් vocabulary, right? Use of vocab, then prepositions කරලා තියෙනවා මම. So parts of speech කරලා තියෙනවා. දැන් ඕගොල්ලෝ මේවා automatically එන්න ඕනේ, right? On January 10th, 1998 in Mumbai, India. 2 years later, 10,000 people got together in Denmark and laughed. It was ඒක තමයි the largest group of people that ever got together and laughed. ඒක තමයි ලෝකේ ලොකු ඒ කියන්නේ ගොඩක්ම මිනිස්සු එකතු වෙලා. Dr. Madan Kataria created this special day as a way for people to change themselves and to change the world in a peaceful and positive way. And people around the world now celebrate it on the first Sunday. ඉතින් මේක ඇත්තටම Dr. Madan create කරේ අතර මිනිස්සුන්ව වෙනස් කරන්න, මිනිස්සුන්ට positive thinking දෙන, සතුටෙන් තියෙන දවසක් බවට පත් කරන්න. ඉතින් දැන් ලෝකෙ මේක celebrate කරන්නේ පළවෙනි Sunday එක මැයි මාසෙ තියෙන. World Laughter Day is so popular that there are more than 6,000 laughter clubs in more than 105 countries. ඉතින් අද laughter day එක එච්චර ප්‍රසිද්ධයි. clubs 6,000කට වඩා තියෙනවා රටවල් 105ක විතර. The contest blank include best laughing man, best laughing woman, best laughing child, horrible singer and the person who laughs for no reason. ඉතින් මේ තරඟාවලියේ අතුලත් වෙනවා තෝරනවා හොඳම hina වෙන පිරිමි කෙනා, හොඳට hina වෙන ගැහණු කෙනා, හොඳට hina වෙන දරුවා, ගයන්නම බැරි කෙනා, කිසිම හේතුවක් නැතුව hina වෙන කෙනා, right? So the contest winners එක්කෙනෙක් නෙවෙයිනේ ගොඩක් ඉන්නවා winners එක එක තරඟාවලි වල, right? So the contest winners include මේ කට්ටිය. Dr. Katrina says that when you laugh you change and when you change the whole world changes around you. ඉතින් Dr. Katrina කියන්නේ ඕගොල්ලෝ hina වුණාම ඕගොල්ලෝ වෙනස් වෙනවා. ඕගොල්ලෝ වෙනස් වුණාම ඕගොල්ලෝ වටා තියෙන මුළු ලෝකෙම වෙනස් වෙනවා කියලා. World Laughter Day doesn't like a bad day at all. So World Laughter Day doesn't sound එහෙම අපිට හැඟීමක් එන්නේ නරක දෙයක් කියලා, right? Doesn't sound like a bad day at all. මොකද සතුට තියෙන දවසක්. All right. So moving on to the next one, post reading. According to the article, write true or false. World Laughter Day was created in Denmark. නෑ ඒක ක්‍රියේට් කරේ කොහෙද? ඉන්දියාවල ඩෙන්මාර්ක් වල තමයි පස්සේ ඒක මිනිස්සු සැමරුවා අවුරුදු දෙකකට පස්සේ. So it is false. World Laughter Day is always on January 10th. No, it's not on January 10th. People first celebrated it. හැබැයි අද වෙනකොට now they celebrate it on the first Sunday in May. ඉතින් ඒක හැමතිස්සෙම ඒක නෙවෙයි. That is false. Dr. Kataria wants to change the world. It says Dr. Kataria created this special day as a way for people to change themselves and to change the world. ඒ හින්දා තමයි ඒක කරේ. There are more than 10,000 laughter clubs in the world. ඒක කියන්නේ 6,000 කියලා. So I would say that is false. Horrible singers cannot join laughter clubs. අපි දන්නේ that's false. World Laughter Day sounds like a good day. That is of course true. කැත්ත. කියන්න පුළුවන් ඒව තමයි හරියටම අපිට true කියලා කියන්න පුළුවන්, right? Practice question 3. Older people are happier. ඉතින් අපිට වඩා වැඩිමහල් කට්ටිය, වයසක කට්ටිය සතුටු මිනිස්සු. Complete the paragraph, right? Again, you have 12 gaps. ඉතින් මේකෙන් තෝරලා තමයි අපි ලියන්න ඕනේ, right? So let's see. While reading,
Complete the paragraph by circling the correct words. How old are you? You in your 20s or 30s? Circle කරන්නනේ තියෙන්නේ. Are you in your 20s or 30s? වයස අවුරුදු කියන්නේ 20 ගණන් වලද 30 ගණන් වලද? If your answer is yes, then you probably ඒකට උත්තරේ yes නම් then ඔබට හිතෙනවා ඇති you probably feel stress වෙලා ඉන්නේ. Maybe a little depressed, but many things in your life. තමන්ගේ ජීවිතේ දේවල් ගැන ගොඩාක් කලකිරීමෙන් නැත්නම් depress වෙලා stress වෙලා ඉන්න පුළුවන්. However, researchers studying happiness found out something quite interesting. මේ happiness ගැන පාඩම් කරන නැත්නම් අපි හොයලා බලන researchersලා එක දෙයක් හොයාගත්තා. Blank researchers recently interviewed 1,546 people between the ages of 20 and 100. හරි. ඉතින් මේ researchersලා හොයාගත්ත interesting දෙයක්. ඒගොල්ලෝ interview කරා මිනිස්සු 1546ක් වයස අවුරුදු 20 ඉඳන් 100 දක්වා. අපි බලමු තුන්වෙනි එකට එන උත්තරේ මොකක්ද? මොකද එක්කෙනෙක් නෙවෙයි. එතකොට වත් and use කරන්න බෑ. මොකද researchers. එතකොට the වෙන්න ඕනේ අනිවාර්යයෙන්ම. The researchers මොකද ඒ researchers conduct කරපු කට්ටිය තමයි මේ කතා කරන්නේ. So definite article. Blank learned that older people are much happier younger people. Okay, so let's see. They found out that older people are much happier than younger people. වැඩිමහල් අයගොල්ලෝ හොයාගත්ත සතුටින් ඉන්නවා බාල අයට වඩා. Right? These researchers are now blank themselves. Why are older people happier with blank lives? There's no one clear answer to this question. ඒගොල්ලෝ ටික පුදුමයට පත් වුණා. ඇයි මේ වැඩිමහල් මිනිස්සු, right? මෙච්චර ලෙඩ තියෙද්දිත්, මෙච්චර ප්‍රශ්න තියෙද්දිත් මේගොල්ලන්ට වඩා සතුටින් ඉන්නේ කියන එක, right? Now 1 minute. Number 7 අපි කරේ නෑනේ. This information surprised the researchers because older people have many health problems. The researchers are now asking, ඒගොල්ලෝ අහනවා ඒගොල්ලොන්ගෙන්, right? ඒගොල්ලන්ටම අහගන්නවා ප්‍රශ්නේ. Why are these older people happier with their lives? ඒගොල්ලොන්ගේ ජීවිතත් එක්ක ඇයි ඒගොල්ලෝ එච්චර සතුටින් ඉන්නේ කියලා. And ඒකට උත්තරේ තමයි එක එක උත්තර තියෙනවා. හැබැයි එක උත්තරයක් තමයි that older people have learned how to එකට එක උත්තරයක් තමයි ඒගොල්ලෝ කොහොමද වෙනස්ව හිතන්නේ කියලා. How to think differently. For example, a younger person might see දකින්න පුළුවන් a problem as a very big and serious one. ඉතින් තරුණ කෙනෙක්ට දකින්න පුළුවන් මේ ප්‍රශ්නේ හරි ලොකුයි, හරියට ප්‍රශ්නයක් ලොකුවට හිතන්න පුළුවන්. හැබැයි වයසක කෙනාට එහෙම හිතෙන්නේ නැති වෙන්න පුළුවන්. A person who is 50 or 60, however, might view the same problem as a small problem. As Professor Jest at the University of California says, a lot of big things become little for older people. So if you're young and a little unhappy now, don't worry. You'll probably feel happier when you're older. ඒ ප්‍රොෆෙසර් කෙනෙක් කිව්වා අපිට තරුණ වයසේ ලොකුවට පේන දේවල් වයසට ගියාම ටිකක් චූටි වෙලා පේන්නේ. ඒ හින්දා බය වෙන්න එපා. දැන් ගොඩාක් ලොකු ප්‍රශ්න කියලා පේනවාට වයසට ගියාම ඒවා චූටි ප්‍රශ්න වෙලා පේන්නේ කියලා. Right? Okay, so we are done with that question. Post reading. Again, true or false? The article is about how to become happier. ඒක කියන්නේ how to become happier කියලා. ඒක කියන්නේ how older people are much happier than the younger people. ඒ හින්දා I would say that is false. The researchers were between ages of 20 and 100. True. The researchers have many health problems. False. එහෙම එකක් ගැන නම් කිව්වේ නෑ. It should be not given. හැබැයි මේ දෙක අතර ගත්තොත් false.
The researchers are not really sure why older people are happier. True. ඒගොල්ලෝ කියන එක reasons තියෙන්න පුළුවන්. අපි දන්නේ හරියටම මොන එකද කියලා. Older people view life different than younger people. ඒකත් ඇත්ත. You shouldn't worry too much about feeling a little unhappy if you're young. ඒකත් ඇත්ත. ඒගොල්ලෝ කියනවා මොකද වයසට ගියාම ඒක චූටි දෙයක් කියලා හිතේ. Right? Okay. Question 4. Selfies may be good for you. Selfies. Okay. Right. Match the words on the left with the meanings on the right. Let's see. Smartphone කියන්නේ phone එකක්. Right. People of all ages. ඔක්කොම different වයස් සීමාවන් වල ඉන්න කට්ටිය. Recently ළඟදී research කියන්නේ එක දේවල් ගැන සොයන කෙනෙක්. Suggest කියන්නේ අපි ඒ කෙනාට කියන මේක කරොත් හොඳයි. Right? Improve කියන්නේ වැඩි දියුණු කරනවා. Self confidence කියන්නේ ආත්ම විශ්වාසය. Right? Okay. So let's see. A smartphone, a cell phone that can take pictures and go online. So I would say E. This would be F. Right. People of all ages. People from different ages, both young and old. Right. Recently, not long time ago. D. Researcher, a person who studies something. Suggest to say something may be true or good. Improve to make something become better. Self-confidence, a feeling that you trust on your own ability, right? Use the above words to complete the sentences. Sometimes you might want the plural form. ඒ කියන්නේ බහුවචනේ නැත්නම් past tense එක හරි use කරන්න වෙනවා. My grandfather lived before the internet. Okay. My grandfather lived in a time, right? In a time before the internet. John traveled to Mexico. He returned just last week. John, what? Recently traveled. We make use kara. Recently. ළඟදී travel කරේ මෙක්සිකෝ වලට යා ගිය සතියේ තමයි ආවේ. Last week my teacher that I should study harder. Last week my teacher suggested. Last week ගිය සතියේ කිව්වා suggested that I study harder. I don't think I can find a new job. I don't have any self-confidence. මට කිසිම ආත්ම විශ්වාසයක් නැහැ. A family TV show is good. පවුලේ TV show එකක් හොඳයි හැමෝටම. For people of all ages. I need more money to buy a new smartphone. I lost my old one. When I finish college, I want to get a job as a researcher. Right? Okay, right then. Post reading. You have a reading para and complete the sentences. Let's see. I never take selfies. කියන්නේ තමන් තමන්ගේම pictures ගන්නෙ නැහැ. කවදාවත් ගන්නෙ නැහැ. Selfie එකක් කියන්නේ ඒක. I don't know why. මම දන්නේ නැහැ. ඇයි කියලා. Maybe it's because I grew up in a time before
there were smartphones, right? මේ තියෙන්නේ 1 2 කියලා දාලා පුතා අර වචන ටික අපි කරේ, right? ඉස්සෙල්ලා recently ඒ ටික එන පිළිවෙල, right? So මම හිටියේ මේ smartphones, ඒ කියන්නේ ඔය photos ගන්න පුළුවන් ඒ වගේ phones එන්න තියෙන කාලයකට කලින්. Many people, however, like to take selfies. කොහොම නම මිනිස්සු හරි කැමති selfie ගන්න. Last week, for example, my 7-year-old son asked to use my phone to take his first selfie. ඉතින් ගිය සතියේ මගේ වයස අවුරුදු 7 පුතා ඉල්ලුවා මගේ ෆෝන් එකේ මොකද එයාට පළවෙනි selfie එක ගහන්න ඕන වෙලා. Of course, many people of all ages like to take selfies, not just kids, and maybe this is a good thing. ඉතින් ඇත්තටම විවිධ වයස්වල ඉන්න කට්ටිය කැමති. මේක හොඳ දෙයක් වෙන්න පුළුවන් මේ selfie ගහන පුරුද්ද. Recently, researchers from the University of California suggested that selfies may be a good way to make yourself feel good. ඉතින් මේ research කරන කට්ටිය California University එකේ කිව්වා මේ selfie ගහන එක හොඳයි. මොකද තමන්ට තමන් ගැනම හොඳක් එනවා එතකොට. Right? They say that selfies can improve happiness and your self-confidence. ඉතින් ඒගොල්ලෝ කියනවා selfies ගැහුවාම තමන්ට තමන් ගැන සතුට වගේම හොඳ ආත්ම විශ්වාසයක් එනවා. Another word අපි ඉගෙන ගත්ත self-confidence, right? There is a problem with the study. However, it was a study of only 41 college students. ඉතින් මේ study එකේ ප්‍රශ්නේ තමයි අපි ගත්ත ඒ කියන්නේ ඒ sample එක ළමයි 41ක් පමණයි. colleges වල ඉන්න ළමයි 41ක් පමණයි. Researchers should study many more people, maybe hundreds more. තව පාඩම් කරන්න ඕනේ, ඒගොල්ලෝ ගැන හොයලා බලන්න ඕනේ. So that they can be sure that selfies are good for you. එතකොට තමයි ඒගොල්ලන්ට හරියටම කියන්න පුළුවන් මේ selfies හොඳයිද නැද්ද කියලා. But you know what? Maybe, just maybe, I'll try taking some selfies because after all, who doesn't want to feel good? මම කමන්නේ ඉතින් ඔන්න ඔය මාත් selfie එකක් ගහලා බලනවා. මොකද මටත් ඕනේනේ හොඳ feeling එකක් එන්න කවුද ඒකට අකමැති. Right? Let's see. The author says that he never takes selfies. There were no smartphones when the man was a boy. Both kids and adults like to take selfies. University researchers think that taking selfies can make you feel good. Researchers have to study many more people so that they can be sure that මේගොල්ලෝ කියන එක true කියලා. The author says that he might take a selfie. කියන ඔන්න ඔය මාත් selfie එකක් ගහනවා මොකද මාත් කැමති to feel good කියලා. Right? Practice question 5. Sally is confused and emails are confusing. Right? So she's confused. මේකද confused. Right? Okay, so Sally is confused. There are mistakes in her email. Read and help Sally correct them. ඉතින් මෙතන තියෙනවා problems වගේක්. Sally confused. email එකෙත් errors තියෙනවා. අපි ඒ ටික ඉස්සෙල්ලා කියවලා බලලා help කරන්න ඕනේ ඒ ටික correct කරන්න. All right. Practice question 5. Sally is confused. Emails are confusing. Sally is confused because there are mistakes in her email. Read and help Sally correct them. ඉතින් Sally පුත confused වෙලා ඉන්නේ මොකද එයාගේ email එකේ mistakes ටිකක් තියෙනවා. Let's get together and correct it. Okay? දැන් මේක කරන්න නම් grammar දැනගන්න ඕනේ. දැන් grammar lessons අපි කරලා ඉවර වෙලා තමයි reading ආවේ. So if you can't remember, you have to go back and look at your grammar lessons, right? I've just seen a funny film, Ted 2. As you know, I love comedy films. I think it's the most exciting. I've ever seen. Jane and I had to wait for 20 minutes to get into the cinema and there was a huge queue. Very boring. At last, after that tiring day, at school, we took our seats and felt relaxed. We enjoyed the comedy and the end was really surprising. Well,
How was your trip to Chester? Was it interesting? I'm looking forward to meeting you here next Saturday. I'm really very excited about it. I can't wait. My sister Samantha is also very pleased because she is eager to get acquainted with you. Keep in touch. Right? ඉතින් ඔය තියෙන්නේ අපි හදපු errors ටික. දැන් මේ errors ටික හදන්න නම් grammar තියෙන්න ඕනේ. Reading passage එක තේරුම් යන්න ඕනේ. And to do that obviously ඒක ඉංග්‍රීසියෙන් ඕනේ පුතා තේරුම් අරගෙන හෙමින් ඔයගොල්ලෝ grammar tenses forms ටික බලාගෙන ඕනේ කරන්න. Right? Okay, so moving on, sing the song by reading the lyrics on the screen. Words, I'm not going to sing. Mama Sindhu Kyana, because I'm not a singer. I'm not a good singer at all, right? But I will read the lyrics, right? Words don't come easy to me. How can I find a way to make you see I love you? Words don't come easy. ඉතින් වචන ලේසියෙන් එන්නේ නැහැ මට. ඔයාට පෙන්නන්න කියන්න මම ඔයාට ආදරේ කියලා. Words don't come easy to me. This is the only way for me to say I love you. මේක විතරයි මට ආදරේ කියන්න පුළුවන් එකම විදිය. Well, I'm just a music man. Melody is so far my best friend. But my words are coming out wrong and I reveal my heart to you and hope that you believe it's a true cause. ඉතින් මම ඇවිල්ලා මියුසික් කරන කෙනෙක් මියුසික් තමයි මගේ ඉන්න හොඳම යාළුවා. හැබැයි මගේ වචන සමහරක් විට වැරදියට එන්න පුළුවන්. හැබැයි ඒක තමයි හොඳම විදිය. මගේ හදවතේ තියෙන දේ කියන්නේ හින්දා මං හිතනවා ඔයා ඒක විශ්වාස කරයි කියලා. Words don't come easy to me. How can I find a way to make you see I love you? Words don't come easy. This is just a simple song that I've made for you on my own. There's no hidden meaning, you know, when I say I love you, honey. Please believe I really do, cause words don't come easy to me. How can I find a way to make you see I love you? Words don't come easy. ඉතින් කියනවා මේක ඇවිල්ලා සරල සින්දුවක් තනියම හැදුවේ ඔයාට ඒකේ කිසිම සංගමුණු අර්ථයක් නැහැ. මේක මං කියන්නේ ඇත්තටම ඔයාට ආදරේ හින්දා ඒ හින්දා මම විශ්වාස කරන්න. මොකද වචන නැහැ මට කියන්න. මේක තමයි එකම විදිය ඔයාට ආදරේ කියලා කියන්න. Right? Words don't come easy to me. How can I find a way to make you see I love you? Words don't come easy. Don't come easy to me. This is the only way for me to say I love you. Words don't come easy. Words don't come easy. Right? I think yani වචන මට එන්නේ නැහැ. වචන මට එන්නේ නැහැ. මට ඔයාට පෙන්නන්න කොච්චර ආදරේද කියලා. Right? Okay. Read again and answer the following questions. What type of song is this? මොන වගේ සින්දුවක්ද? It's about love. Okay? ආදරය ගැන එකක් නේ. What is the problem the singer has according to the song? මොකක් සින්දුවට අනුව මොකද්ද? Words don't come easy for the singer. Right? Words do not come easy. වචන ලේසියෙන් එන්නේ නැහැ. What does he want to tell his honey? මොනවද එයාට ආදරවන්තියට කියන්න ඕනේ? That I love you. මං ඔයාට ආදරෙයි කියලා තමයි කියන්න ඕනේ. That the singer loves her. Who or what is honey? His lover. එයාගේ ආදරවන්තයා. ආදරවන්තිය. Okay. How is he going to pass the message? By singing this song. Who or what is his best friend? හොඳම යාළුවා කවුද එයාගේ? Melody. Melody කියන්නේ තනු.
melodies. Right? Okay, so here we did a few activities, okay? ගොඩක් තිබුණේ grammar, matching, true, false, not given activities. අපි not given කරේ නෑ, true, false activities මේ lesson එකට, right? So we did a few, right? And I made you kind of revise the vocabulary as well. Grammar patterns අපි කරපු මොකද reading වලට පුතා reading විතරක් නෙවෙයි, you want your spellings, you want the meaning, the answer should fit in grammatically correct. ඉතින් ඔය ඔක්කොම aspects බලන්න ඕන හින්දාම තමයි මම ඒ different aspects touch කරලා මේ lesson එක ඕගොල්ලෝ එක්ක අද කරේ, right? So with that I think we have completed the lesson. So we have come to the end of emotions and feelings. ඉතින් ඒ හැම aspect එකක්ම spellings පැත්ත, grammar පැත්ත, reading ඔයගොල්ලන්ට ඒකේ තේරුම තේරෙනවද? ඒ ඔක්කොම ගැන හිතලා තමයි මේ lesson එක හොඳට prepare කරලා තිබුණේ. ඉතින් ඒත් එක්කම beginner level එකේ reading lesson එක emotions and feelings අපි cover කරලා ඉවරයි. So that brings us to the end of this lesson.